Hello students, in last lecture we studied the physical properties of alcohols, particularly nature of interacting forces, and out of three main chemical properties, second main chemical property, reactions due to breaking of OH bond, in which there is only one reaction, is esterification. And then third main reaction, reactions due to breaking of CO bond. Means what? In this reaction, the bond between carbon and oxygen in hydrogen group breaks. In this reaction, there are four reactions. First, reactions with hydrogen halides. Second, reaction with phosphorus halides. These two reactions we studied in previous topic, that is in the methods of preparation of alkyl halides. That is, first method is from alcohols, in which there are three sub-methods. First, by using hydrogen halides or halogen acid, and second, by using phosphorus halides. So these two reactions are here. Now, so I will not repeat that reactions. We go to third reaction, which is dehydration. Dehydration of alcohols. Now, dehydration means removal of water molecule. De means to remove, and hydrate word is used for water. Therefore, dehydration means removal of water molecule. Alcohols, when heated with sulfuric acid, phosphoric acid, or alumina, then hydrogen atom and hydroxyl group from adjacent carbon atoms are eliminated as water molecule to form alkene. This reaction is known as dehydration reaction. Now, along with hydroxyl group, hydrogen atom from beta carbon, that is beta hydrogen, is eliminated. Therefore, this reaction is also known as beta elimination reaction. Now, there is a difference in the reactivity of primary, secondary, tertiary alcohols towards dehydration. If we see the order of reactivity, then reactivity goes on increasing from primary to secondary to tertiary. Now see examples. If we take first primary alcohol, then example is suppose ethyl alcohol. Formula is C2H5OH. So it can be written as these two carbon atoms. Now here 3H, 1H, 2H, 3H, and here 1H, and here 1H, and here OH. Okay, it is C2H5OH, that is CH3CH2OH. Now when this is heated with 75% sulfuric acid, means what? 75 ml concentrated sulfuric acid and 25 ml water. This mixture is known as 75% sulfuric acid and temperature 413 Kelvin. Then corresponding alkene is formed by elimination of water molecule. Now see how this reaction takes place. I will explain here. See once again here. These are the two carbon atoms. Here 3H. Here. Now see here there is a covalent bond between all are covalent bonds. And covalent bond means there is electron pair. So this is suppose electron of hydrogen, this is electron of carbon. Similarly, suppose this is electron of OH and this is electron of carbon. Now these two bonds break and this molecule get are broken into three parts. See what is here. H, C, H, single bond, C, H. This is one part. Here hydrogen, here OH. Now this bond breaks in symmetrical manner. It is also known as a homolytic bond fission. Means what? Each atom get one electron. That is, carbon get its electron and hydrogen get its electron. Similarly, carbon get its electron, one electron, and hydroxyl group get one electron. Means what? This molecule is broken into three parts. This is one part, then second, this is, and this is third. Now, here in this species, there are three bonds of each carbon, 1, 2, 3.
here also 1, 2, 3, and each carbon has one extra electron. Hence, to maintain tetravalency, they form one more bond between them. So here EH, CH, single bond, CH, EH, and this electron forms one more pair here. And this H and this OH, so what is here EH and OH, so this is what here H2. Now this is alkene because there is a double bond. Now formula is C2H4 and therefore its common name is ethylene and IUPAC name is ethene. So here product is you write like this, CH double bond CH EH and plus what is here H2. This is ethylene. This is, and name of this compound is what here, this is ethyl alcohol is the common name. This is about primary alcohols. Now if we take secondary alcohol, then you always remember example of secondary alcohol is isopropyl alcohol. Now propyl group means 3 carbon 7 hydrogen atoms. Say how to write the structure: 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. Okay. Now here there is a double there is a OH, so here is OH. Now secondary means we have to attach OH here. Now here 3H, here 1H, and here 3H. Now this is a, what is name, isopropyl alcohol. This is a secondary alcohol. Now when this is treated with 60% sulfuric acid and temperature 373 Kelvin. Now low concentration, low temperature, it clearly indicates secondary alcohol is more reactive than primary alcohol. Now here, if along with this OH group, hydrogen atom from this carbon or this carbon will be eliminated. Suppose hydrogen from this carbon is eliminated, then what is the product here? CH3, CH, double bond, CH2 plus H2O. So this is a C3H6, means what it is, propylene. Okay, this is about secondary alcohols. Now there is a one more point in secondary alcohols, that is if there are different number of beta hydrogen atoms, then two different products are possible, and major product is decided by Sedgwick rule, which we studied in detail in the previous topic in a dehydrohalonization of alkyl halides. Only in place of halogen there is OH group, and there is only one word different in the rule also. Now here, if we take example secondary butyl alcohol, now see how to write the structure: secondary butyl alcohol. Butyl means C4H9 and OH means what? Butyl alcohol. So these 4 carbon atoms, 1, 2, 3 and 4. Now these 2 carbons are primary, these 2 are secondary. So secondary means here OH. Okay. Now here 3H, here 2H, here 1H, and here 3H. This is a secondary butyl alcohol. Now when this is heated with same, because it is secondary, 60% H2SO4 and 373 Kelvin, then 2 products are possible depending on hydrogen atom from which carbon atom is eliminated along with the hydrogen group. This is alpha carbon. Okay. Now this carbon is next to this carbon, therefore this is beta carbon, and this carbon is also next to this carbon, therefore this is also beta carbon. So suppose this is B1, this is B2. That is, there are 2 different beta carbon atoms, in short, 2 different types of beta atoms. Now along with this OH, hydrogen atom from this carbon can be eliminated or this can be eliminated. So it is decided by Sedgwick rule. Now suppose if hydrogen atom from this carbon is eliminated, then what is the product here? Here CH3, then CH, double bond, CH and CH3. Okay, this OH and this is double bond is here. Now if hydrogen atom from this carbon is eliminated, then this H, this OH, double bond will be here. So product is CH3, CH2, CH, double bond, CH2 and plus what is here? H2. Now if we see the molecular formula, then molecular formula is
4H8 means what? Both are alkenes, butylene. But if we see the IUPAC names, then here first here we have to number the chain from this end because double bond is nearer to this end. So this is first carbon, the second carbon, third carbon and fourth carbon. Now as it is alkene, butane becomes butene. Okay, ANE is replaced by ENE. Now double bond is between first and second carbon. So here we have tried but1ene. This is the IUPAC name of this compound. Here you can number the chain from any end because this is at the same distance from both ends. Suppose 1, 2, 3, 4. Here the double bond is between second and third carbon. Hence its name is what here? But2Ne. So from the name it is clear these are two different compounds. They are known as a position isomers because there is a difference in the position of double bond. Now which product is formed? So it is decided by Sedgwick. Now see what is the statement of that Sedgwick rule. In dehydration of alcohols, preferred product is that alkene which has more number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms. Now here in this compound, these are two doubly bonded carbon atoms. So this is one alkyl group, this is another group. Means what? In this product there are two alkyl groups. If we see this product, then these are two doubly bonded carbon atoms. So here this is one alkyl group and here there is no alkyl group, there is hydrogen. Means what? In this alkene there are two alkyl groups, here there is only one alkyl group and therefore this is a major product and this is what is your minor product. That is molecules of but2Ne are more molecules of but2Ne are formed and less molecules of but1Ne are formed. For example, suppose if we take 10 molecules of second butyl alcohol, then 7 to 8 molecules of but2Ne will be formed and 2 or 3 molecules of but1Ne will be formed. So this is about secondary alcohols and Sedgwick rule. Now if we take tertiary alcohols, now tertiary alcohol, example of tertiary alcohol is what here? Tertiary butyl alcohol. Now this one carbon, this second carbon, this third carbon. Now we want tertiary alcohol, so here we have to attach one carbon here. Now this carbon is tertiary, so we have to connect or attach OH here. Now 3H here, 3H here and 3H here. So it is a C4H9OH butyl alcohol, but at this carbon to which OH will be attached is tertiary. It is what here? Tertiary butyl alcohol. Now when this is heated with only 20% sulfuric acid required and temperature is again less, 363 Kelvin. Means what? It clearly indicates it is more reactive than secondary alcohol. Now here along with this OH, hydrogen atom from this carbon or this carbon can be eliminated. So suppose hydrogen atom from this carbon atom is eliminated, then product is CH3, C, CH3, double bond CH2 and plus H2O. Now if hydrogen from this carbon atom is eliminated, there is double bond, then no different compound, same compound is formed. Now see what is the name of this compound. There are two chains, 1, 2, 3 and 1, 2, 3. But in this chain there is no double bond and in this chain there is double bond. So we have to select this chain. Now in selected chain there are 3 carbon atoms. Means what? Parent alkene is propane, not butane. And as it is alkene, propane becomes propene. Now numbering is from this end. This is first carbon, this is second carbon, this is third carbon. Now see what is the name. First PROP, then 1ENE, and now there is a alkyl group attached to second carbon, so its name and position, so 2-methyl prop1Ne is the IUPAC name of this compound. So in short, primary, second, tertiary alcohols on dehydration, that is when they heated with sulfuric acid, phosphoric acid or alumina, then gives corresponding alkenes. तर या ठिकाणी ह्या 3 रिॲक्शन्स आहेत. एक मध्ये ज्यादा रिॲक्शन आहे ते सेडचेप रूल एक्सप्लेन करण्यासाठी आहे. एक प्रायमरीची आहे
एक सेकंडरीची आहे, एक टर्शरीची आहे. तर अल्किन तयार होतात आणि ज्या कार्बनला वर जोडलेलं आहे त्याच्या शेजारचा हायड्रोजन हे दोन्ही निघून जातात आणि त्या दोनमध्ये काय होतो, डबल बॉन्ड तयार होतो आणि अल्कोहोलमधून वॉटर निघून जातो, म्हणून या रिॲक्शनला काय म्हणतात, डिहायड्रेशन अल्कोहोल म्हणतात. जर तुम्ही कंडिशन बघितल्या तर प्रायमरी टू सेकंडरी टर्शरी 75%, 60%, 20% कमी कमी सल्फ्युरिक ॲसिड लागत गेलेले, अमाऊंट कमी कमी होत गेलेला आहे. टेम्परेचर ही 413, 373, 363 टेम्परेचर कमी लागतं. ह्याचा अर्थ काय झालं आहे, त्यांची रिॲक्टिव्हिटी काय आहे, जास्त आहे. हे एक लक्षात ठेवा. म्हणजे MCQला वर विचारतात की ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्कोहोल्स टुवर्ड्स डिहायड्रेशन म्हटलं तर प्रायमरी लेस दॅन सेकंडरी असेल ना, बघा लिहितं कसल्याचं, प्रायमरी लेस दॅन सेकंडरी लेस दॅन टर्शरी, किंवा कसं लिहायचं मग, टर्शरी अगोदर लिहिलं, टर्शरी ग्रेटर दॅन सेकंडरी, ग्रेटर काय लिहायचं, प्रायमरी. दिस इज अबाउट दी dehydration of alcohols. And now in this third main reaction there is one more reaction, that is oxidation. So fourth reaction, oxidation of alcohols. Now oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen is known as oxidation. Primary alcohols, when treated with oxidizing agent, potassium permanganate, potassium dichromate, nitric acid, chromic anhydride, then gives aldehyde, which on further oxidation gives acid containing same number of carbon atoms. Suppose if we take example ethyl alcohol. So what is the formula? CH3 CH2OH. This is ethyl alcohol. Now here oxidizing agent पुस्तकामध्ये तिन्ही लिहिलेत, मध्ये एकच लिहितो कोणता तर KMnO4, K2SO4 आहे, K2Cr2O4 आहे आणि डायरेक्ट नायट्रिक ॲसिड आहे. तर काय होतं बघा, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, ह्याचं स्ट्रक्चर परत मी इथं लिहितो. याचं स्ट्रक्चर कसं असणार बघा, इथं लिहितो स्ट्रक्चर CH3 CH2OH असं असणार आहे, असं असणार स्ट्रक्चर. तर हा एक हायड्रोजन निघून जातो, त्यामुळे काय होणार, ह्याचा एक बॉन्ड कमी होणार आणि ऑक्सिजनचा एक बॉन्ड कमी होणार आणि त्यामुळे काय येणार, इथं डबल बॉन्ड येतो. कसं होतं बघा, CH3 CH आणि डबल बॉन्ड O. या ऑक्सिजन दोन बॉन्ड झाले, कार्बनचे 4 आहेतच राहिले. आता हा CH म्हणजे काय आहे, अल्डिहाइड आहे आणि याचं नाव काय आहे, हा दुसरा मेंबर अल्डिहाइड सिरीजचा, याचं नाव आहे ॲसेटल्डिहाइड. हे त्याचं कॉमन नेम आहे. आणि परत ऑक्सिडेशन केलं तर त्याचं ॲसिडमध्ये रूपांतर होतं. आता ॲसिडचा फंक्शन कोणता, COOH आणि अल्डिहाइडमध्ये काय आहे, CHO. फक्त एक O वाढणार, म्हणजे काय प्रोडक्ट दिले या ठिकाणी, CH3 COOH. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल्स ऑन ऑक्सिडेशन फर्स्ट गिव्स अल्डिहाइड, विच ऑन फर्दर ऑक्सिडेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोनिक ॲसिड आणि ह्याचं नाव आहे ॲसिटिक ॲसिड. Now if we take secondary alcohols, then secondary alcohols gives ketones. So here when they are treated with oxidation like CrO3, now CH3 CH CH3OH, this is a isopropyl alcohol. आता आपण बघितल्या पद्धतीनं ह्याचं जर ऑक्सिडेशन केलं कशावरती, CrO3 बरोबरती, तर काय होतं बघा, सरळ लक्षात येतं, हा H आणि हा H निघून जातो आणि कसं होणार बघा, आणि ऑक्सिडाइज एजंट मधला O हा त्यावर रिॲक्ट होऊन H2 उतारतो बाय प्रोडक्ट. ह्या ठिकाणी काही रिॲक्शन बॅलन्स करून दिले, त्यामुळे फक्त मेन प्रोडक्ट लिहा. तर कसं बघा, CH3 CH3 आणि इथं काय येणार, हा डबल बॉन्ड O, हा H निघून जाणार, हा H निघून जाणार, त्यामुळे ह्याचा एक बॉन्ड कमी होणार, ह्याचा एक बॉन्ड कमी होणार, ह्याचे 2 झाले पाहिजे, त्याचे 4 झाले पाहिजे, त्यामुळे इथं काय येतो, डबल बॉन्ड येतो. हा काय आहे, RCOR किंवा CO हा फंक्शन रूप आहे, म्हणजे हा कीटोन आहे. ह्याचं नाव कसं होणार, 2 ॲटोमची नावं आणि कीटोन शब्द जोडायचा, म्हणजे डाय मिथिल कीटोन हे त्याचं कॉमन होणार. ते स्पेशल नेम आहे, ॲसिटोन नेहमी वापरतात, ॲसिटोन हे त्याचं स्पेशल नेम आहे आणि प्लस H2 होते, पण या ठिकाणी काही लिहिण्याची गरज नाही, त्यांनी बॅलन्स केली. तर थोडक्यात काय, प्रायमरी अल्कोहोल पहिल्यांदा अल्डिहाइड देतात आणि नंतर ऑक्सिडेशन पुढे होऊन काय होतं, ॲसिड होतं. कीटोनमध्ये फक्त, म्हणजे सेकंडरी अल्कोहोलमध्ये फक्त कीटोन तयार होतो, पुढचं ऑक्सिडेशन होत नाही, थांबतं तिथे. जर आपण ह्यांच्याऐवजी हा एक ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे कोणता, PCC म्हणून, तर हा जर वापरला तर ह्याच्यामध्ये ही रिॲक्शन पहिल्या स्टेजलाच थांबते, फर्दर ऑक्सिडेशन होत नाही. म्हणजे समजा ह्या KMnO4 ऐवजी आपण PCC वापरला, त्याचं नाव आहे
फिनिल क्रोमो क्लोराईड असं. तर फक्त ही रिॲक्शन इथं थांबते व कोणता अल्डेट तयार होतो आणि परत पुढे ऑक्सिडेशन होत नाही. इथे किटून होतं थांबते रिॲक्शन. म्हणजे फक्त आपल्याला अल्कोहोलपासून अल्डेट किंवा किटू पाहिजे असतील तर हा ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरायचा. आणि समजा पुढे फर्दर ऑक्सिडेशन ॲसिड पाहिजे असेल तर कोणता वापरायचा, KMnO4 ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरायचा. आता जर आपण टर्शियरी अल्कोहोल्स घेतले, ह्याचं नाव काय म्हणून सांगा, आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. आणि जर आपण टर्शियरी घेतलं बघा कोणतं, CH3 CCH आता सांगितलेलं, इथं CH3 आणि ते काय होणार OH, हा आहे टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल. आणि इथं हा ऑक्सिडायझिंग कोणता CrO3 घेतला समजा. तर आता पुस्तकात ह्या टर्शियरी अल्कोहोलची रिॲक्शन दिलेली नाहीत. त्यांनी फक्त काय सांगितलंय की टर्शियरी अल्कोहोल्स जर ऑक्सिडेशन केलं तर कार्बोलिक ॲसिडचं मिक्सचर मिळतं. ज्यासाठी पुस्तकात रिॲक्शन दिली नाही त्यावरती विचारण्याची शक्यता कमी आहे. असेल तर मला नंतर समजा मी फक्त एक्सप्लेन करेन ते. तर काय होतं का पहिल्यांदा, जे जुन्या सिलेबसमध्ये हे काही रिॲक्शन दिलेली त्याच्यामधला, पहिल्यांदा अशा टाईपचा किटून तयार होतो. कोणता इथं लिहिले ना, असा किटून तयार होतो. इथं हा एच हा ओच निघून जातो आणि ते डबल बॉन्ड होतो. म्हणजे हा कंपाऊंड तयार होतो. पहिल्यांदा कोणता आयसोब्युटिलिन तयार होते, तुम्ही दाखवले बघा आयसोब्युटिलिन अशा प्रकारचा कंपाऊंड तयार होतो हा. आणि नंतर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं, एक कार्बनचं CO2 मध्ये रूपांतर होतं आणि किटून तयार होतो. आणि मग त्याचं परत पुढे ऑक्सिडेशन होऊन एक फॉर्मिक ॲसिड आणि एक ॲसिटिक ॲसिड या दोन्हीचं मिक्सचर तयार होईल. पण ती काही रिॲक्शन दिलेली नाहीत. तर हे झालं ऑक्सिडेशनच्या बाबतीत. आता ह्याच्याऐवजी बघा, जर आपण हे जे अल्कोहोल्स आहेत हे कॉपरवरती हिट केली 573 केल्विनला, तर डिहायड्रोजनेशन होतं. म्हणजे फक्त हायड्रोजन निघून जातो आणि अल्डिहाइड केटोन आणि काय म्हणतात मग हेतं आयसोब्युटिलिन मिळतं. इथं पहिली रिॲक्शन कशी मग थोडक्यात सांगतो आता. CH3 CH2OH इथं लिहिलं कॉपर आणि 573 केल्विनला हिट केलं तर हे 2 H फक्त निघून जाणार. म्हणजे काय होणार, CH3 CHO प्लस H2 हा अल्डिहाइड तयार होईल. ह्याला डिहायड्रोजनेशन म्हणायचं, हायड्रोजन रिमूव्ह करणे. आणि डिहायड्रेशन म्हटलं की वॉटर रिमूव्ह करणे. इथं डिहायड्रोजनेशन होतं आणि अल्डिहाइड तयार होतो. ह्याचं नाव होणार ॲस्टल्डिहाइड, ह्याचं नाव इथिल अल्कोहोल. सेकंडरी घेतला CH3 CH CH3 आणि इथं OH, इथे काय होणार, हे 2 H निघून जाणार फक्त. म्हणजे Cu 573 केल्विन CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, हा मग सांगितलेलं कीटोन आहे डायमिथिल कीटोन किंवा ॲस्टोन म्हणतात. आणि टर्शियरी जरा इथं बघा, इथं जागा क्षेत्र बघू, ठीक आहे. इथं बघा हा CH3 CCH3 इथं OH येणार, इथं येणार CH3. जर इथं कॉपर आणि 573 केलं तर काय होतं, इथं बाकी डिहायड्रेशन होतं. म्हणजे हा OH आणि ह्यातला H असं वॉटर निघून जातो. म्हणजे मगाचा प्रॉडक्ट तयार होणार बघा, CH3 CCH3 इथं डबल बॉन्ड येणार CH2 आणि प्लस इथं H2 होतं, इथं वॉटर निघून जातं. आणि हा कंपाऊंड कोणता आहे, ह्याचं नाव आहे 2-मिथिल प्रोपोनियनी आणि कॉमन नेम आहे आयसोब्युटिलिन. तर ह्या अल्कोहोलमध्ये 3 मेन केमिकल प्रॉपर्टी आहेत. पैकी पहिली आपण स्टडी केली नाही कारण त्यात ह्या वर्षी कमी केलेली आहे. दुसऱ्यामध्ये एकच रिॲक्शन आहे, कोणती, रिॲक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एस्टरिफिकेशन. तिसऱ्यामध्ये 4 रिॲक्शन्स आहेत, रिॲक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. पहिल्यामध्ये पहिली दुसरी आपण अल्किल हाय टॉपिकमध्ये बघितलेली आहे. आता तिसरी आणि चौथी सांगितलेली आहे. आता अल्कोहोलमधला एक राहिलेला पॉईंट म्हणजे युजेस ऑफ अल्कोहोल. तर मी नोट्समध्ये दिलेले आहेत. मिथिल अल्कोहोल इज युज्ड एज सॉल्वंट फॉर पेंट्स, फर्निचर एक्सेट्रा. इथिल अल्कोहोल इज युज्ड ॲज अँटी फ्रीजिंग एजंट इन रेडिएटर्स, मोटर रेडिएटर्स, अँड ऑल्सो इट इज युज्ड ॲज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वंट. तर थोडासा नोट्समध्ये आणि पुस्तकामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मी बदल केलेला आहे की पुस्तकामध्ये सायमल्टेनियस स्टडी दिलेली आहे अल्कोहोल